are the knowledge that women they know, and we wanted actually to promote that. But one thing I would like here to just to stress the commitment of the African Development Bank and the commitment of the African Development Bank to work with other partners in promoting gender equality and women empowerment. We know that, I mean, the bank has different strategies from climate change, but also with the gender strategy, and both of them are interlinked because they link to each other very much. I mean, with the climate change, shocks and so on, it affects gender equality, and it affects women and girls, and it affects, actually, it increases vulnerability of the community. And we know that this is our area that is very important that we have to address, given what is happening on the ground, and how we can promote the natural-based solutions. I wouldn't want to go into detail, but I wish if I think, or I guess bleed to the panelists, maybe you can also visit our websites to know more about our climate change adaptations and mitigations strategies and action plan, but as well about our gender strategy that is covering the period from 2021 to 2025, where we put an emphasis on climate change resilience, on adaptation and on mitigation, but at the same time, of course, I mean, how can we empower women within the given situation, especially in fragile context? We have different approaches that we use to integrate gender and climate change in our operations. And I would just like to flag a few of them here. Given the challenges, I mean, let me just give the challenges, actually, what we are facing currently. First of all, about the data and knowledge. Do we have enough data and knowledge actually to address the issue? I think this is one of the challenges that for all of us to come with the plan, or to come with the way of mapping what is exists and where are the gaps. I think the second one is about the funding. There is nothing without funding. We need the funding in order to move forward and to be able to help our regional member countries. I think the third one is about the technical, the capacity that exists, and where actually, where are the women, but where also about representation. Are women there? Are they not there? So we can promote the voice of women, or their voice could be heard at the different arena and at different levels or decision making. So this is how we see the challenges, and therefore we respond to the challenges. For example, like with the data and so and knowledge, we have quite extensively worked in different areas, but it's not enough. And it cannot be only us. Of course, there are data out there, there is knowledge out there. So how we can compile it and how we can actually use it for our policy and planning. We have recently published a report on gender and hotspots in 10 countries in East Africa. It gives us an idea of what is the situation, and how we can actually promote women empowerment within this the climate change, or the within the natural. It doesn't address immediately the natural based solution, but it gives an idea of the situation. We believe also with funding is very important. There are different pockets of funding within the African Development Bank and with others as well. But how can we actually streamline gender, how we can integrate gender, or how we can actually be also precise, saying that we need gender flagship projects, gender and natural based on gender and climate change flagship projects, that it can address really not the mainstreaming, but can address big challenges that women are facing. The third one, policy, and I wanted here really to
to emphasize on the policy. We have to work on policy and policy reforms. We have to see where are the policies that are supporting women, and also this is we can work together on that. And the third one is, as I said, is the technical capacity of us internally as African Development Bank. Do we know about gender and climate change? Do we know about natural-based solutions? We conduct trainings, usually internally and externally, but I think we need to really fast track, because it seems the issues even of climate change is ahead of us. And as we go and as we speed, we need more to speed more. We need to accelerate more our efforts more. So, and I'll end here by wishing you all the best for your meeting today. And I hope it will not be the first and the last, but it will be a continuous kind of effort that we can come together to see how we can actually promote gender equality using the natural-based solution. And in different aspects, as I said, if it's in food security where we are now struggling, or in other aspect, economic empowerment of women. And thank you very much for organizing the session, and thank you for giving me the floor. Thank you very much, Madam Chair. Thank you very much, Madam Hamza. I think all what you said is something all of us on this panel can resonate with. Even though it is not documented, women have the knowledge and they have the indigenous knowledge, and they have been working on it for some time. So when policies are being made, definitely the need for them to be included is a must. Women should be represented. So thank you so much for highlighting that. So back to the room, let's kickstart the discussion. According to what Madam Hamza just mentioned, it seems pivotal to enhance women's economic empowerment in an inclusive based on solutions that preserve nature. Like, it is a necessity. So to you, Madam Fatunian, based on your experience, will you tell us about the economic activities carried out by women in environmental preservation strategies? La Banque africaine de développement pour cette excellente initiative. Merci de m'avoir convié pour être panéliste dans cette importante rencontre sur le genre. C'est un honneur et un plaisir pour moi. Ma satisfaction est d'autant plus grande que la discrimination basée sur le genre continue à empêcher à bon nombre de femmes. La discrimination basée sur le genre continue à empêcher à bon nombre de femmes d'aller de l'avant, d'avancer. C'est un frein véritable auquel il faut remédier. Le monde s'en trouve malheureusement bien pénalisé. Moi, je me dis que la reconnaissance du rôle de la femme, ses compétences, de son expertise, tout simplement de son leadership, doit se traduire à travers des actions concrètes qui les impliquent fortement dans la gestion des différentes initiatives de développement. Pour revenir à votre question, effectivement, dans nos missions de reportage sur le terrain et autres, nous avons eu quand même à être en contact permanent avec le monde rural, avec les femmes. Et là, je vous dis, le constat, il est sans équivoque. Les femmes rurales, bien qu'étant dans une situation précaire, elles n'en demeurent pas moins qu'elles soient des femmes engagées, persévérantes, percutantes, on peut dire, dans tout ce qu'elles font. Elles sont dans le maraîchage, elles sont dans l'aquaculture. Quand on les trouve dans l'agriculture, on les voit, pagnes soulevées quand même, sueur au front, sur le corps, le soleil tapant, ça ne les empêche pas de travailler. C'est le résultat qui importe pour eux. Moi, j'ai eu l'occasion de demander à une femme, mais pourquoi on ne vous donne pas tout simplement l'accès à la terre? Vous qui faites tout ce travail de titan-là, pourquoi réserver la terre aux hommes alors que vous pouvez faire beaucoup plus? Une dame qui me dit, madame, le peu de lopin dont nous disposons, nous le traitons bien. Et ce que vous ignorez, c'est que, en fait, parfois, certains de nos maris attendent la fin du processus, disons, vers la récolte,
pour venir faire semblant de se mettre dans le boulot, pour dire que les tendances sont inversées et notre responsabilité, notre combat maintenant de tous les jours doit être de nous battre pour mettre un terme à ces disparités entre hommes et femmes, ou tout simplement entre travailleurs évoluant dans le même secteur. Je crois que ces conditions sine qua non pour mettre tout le monde à l'aise. Par rapport toujours à une expérience ou bien un exemple vécu, on a été également à Matam. Matam, c'est dans le nord du Sénégal. Là-bas est née une initiative communautaire dénommée Ndjulum Vert. Ndjulum du nom du village. Ces habitants, ces femmes, en fait, ont mis en place cette association, disent-elles, pour lutter contre la disparition du couvert végétal. Elles sont dans le maraîchage qu'elles ont réussi de fort belle manière. Elles récoltent, consomment, commercialisent. Donc, en un peu de temps, elles sont parvenues à juguler cette tendance à la dégradation de l'environnement, en même temps gérer la pauvreté jadis récurrente dans cette zone. C'est dire qu'elles sont capables, si on les laisse faire, si on les donne les moyens de leurs possibilités. Et là, on fait particulièrement, nous avait marqué. Il s'agit d'un concept qu'elles avaient mis en place et qui s'appelle un bébé, un arbre. De quoi s'agit-il? Il s'agissait en fait de mettre en place, plutôt il s'agissait de planter un arbre pour chaque bébé naissant dans le village. Vous conviendrez avec moi que c'est une initiative pertinente à saluer et à pérenniser, car entrant dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations, mais également dans la préservation de l'environnement. Puisque vous me parlez d'exemple, vous avez, enfin, vous m'avez dit de parler d'exemple, vous parlez à une journaliste. Donc, j'en ai un, donc, un autre fait marquant, et cette fois-ci dans le Sine-Saloum, à Toubacouta. Toubacouta est aujourd'hui une zone qui dispose d'une flore et d'une faune exceptionnelle, qui sert en même temps de grenier nourricier, mais également de barrage protectrice contre l'avancée de l'océan, et ceci grâce au travail acharné des dames de cette zone. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, la mangrove et les palétuviers de cette zone étaient en état de dégradement avancé. Ils étaient fortement affectés par les changements climatiques, mais également par l'action de l'homme. Maintenant, consciente de l'urgence que cela pèse sur la sécurité alimentaire, mais également qui pousse les jeunes à l'exode rural, c'est-à-dire leurs enfants, à quitter le village, les femmes du village ont été les premières à se mobiliser pour faire face à la situation, inverser la tendance. Elles y ont cru et elles ont réussi. Le défi relevé, c'est les habitants qui, conscientisés, les ont rejoints dans le combat pour préserver cette précieuse ressource qu'est la mangrove. Aujourd'hui, ces femmes sont non seulement dans la récolte, la transformation, la commercialisation, la consommation des produits halieutiques, mais elles sont également dans la préservation de l'environnement et la restauration de la mangrove. Vous les trouvez aujourd'hui, elles sont fières de vous dire par où elles sont passées pour juguler cette tendance à la dégradation de la terre, par où elles sont passées pour maintenir les jeunes au village, par où elles sont passées pour sauver la nature, pour elles, pour leur communauté, mais également pour les générations à venir. Voici ma réponse à cette question. Wow. Thank you very much for that concise answer in 7 minutes. It's amazing, and it clearly shows that environmental preservation strategies are being implemented by women, and the need for intersectionality to ensure that every woman is involved is a must. So that's really amazing. So we'll now shift to the role of civil society organizations in ensuring the agenda of gender and climate change. So to you, Madam Colette, concretely, how does your organization implement nature-based and gender-sensitive solutions in communities? Merci. Comme il y a la traduction, ça vient un peu plus lentement.
Merci beaucoup. Merci de nous avoir offert vraiment cette tribune pour discuter d'un sujet capital. Mon organisation, c'est LEAD Tchad, Leadership pour l'environnement et le développement. À la base, LEAD est une organisation panafricaine et qui a pour rôle de réduire les gaps. Alors, pour nous au Tchad, vous savez que l'adversité naturelle est tellement cruelle dans cette partie de l'Afrique, si bien que le changement climatique et ses effets, la désertification, l'insécurité, la perte de la biodiversité, tout ça se ligue pour saper réellement les moyens d'existence des communautés et rendre encore plus vulnérables celles dans la société qui sont déjà comme les femmes. Donc, en effet, l'ID-Tchad s'est fixé comme objectif, comme mission, de contribuer à la réduction de cette vulnérabilité pour rendre les communautés beaucoup plus résilientes. Alors, du coup, nous avons choisi de travailler avec les femmes dans les oasis tchadiens et aussi les femmes agricultrices dans le sud du Tchad. Ces deux expériences très diversifiées, mais qui ont pour objectif vraiment d'améliorer la situation des femmes. Les femmes dans les oasis, je vais vous dire qu'on avait fait une étude où les normes sociales étaient à tel point que les femmes étaient réellement discriminées et c'est difficile d'atteindre leur résilience. On a tous peut-être entendu parler dans cette salle de l'algue spirulina qui vient de cette zone. Alors, ces normes sociales ont fait de telle manière que les femmes, les familles qui s'occupent de la collecte de ces algues, et surtout les femmes, sont celles catégorisées comme, dans la société comme étant de moindre valeur, parce que c'est une société à caste. Et donc, on a travaillé avec ces femmes, et cette spirulina est aujourd'hui d'une valeur planétaire. Les gens commencent donc à s'intéresser à ce calme et ainsi cette solution naturelle a commencé à valoriser ces femmes dans ces oasis. Quant aux femmes qui sont dans le sud, des femmes agricultrices, nous avons mis en place un système qu'on a appelé alphabétisation à fonction écologique, parce que cette alphabétisation, on s'est dit que le dialogue scientifique jusque-là qui fait la promotion des savoirs locaux reste oral. Nous avons donc pensé à comment essayer de capitaliser tous les savoirs de ces femmes qui sont à majorité analphabètes. Cette alphabétisation en fonction écologique se base donc sur des cercles justes, des cercles réflexes qui permettent donc un dialogue entre femmes et filles, parce que nos étudiantes, nos élèves sont des femmes et leurs filles qui sont alphabétisés, mais autour des messages simples de la nature, hein, comme le rôle de certaines plantes ou voilà, l'utilisation des cuiseurs solaires pour lutter contre, lutter pour la préservation de la biodiversité, parce que le coupe des arbres et tout ça accélère la déforestation des arbres qu'on n'en a presque pas déjà. Et donc, voilà les angles qui nous ont poussés à travailler avec ces femmes qui ont des solutions basées sur la nature, d'être leur voix et de chercher aussi des moyens d'amplifier à large échelle ce qu'elles ont comme connaissance locale, qui peut se perdre de génération à une autre si on ne fait pas attention. Et donc, cette alphabétisation en fonction écologique, c'est aussi migrer un peu vers la digitalisation, parce que ces femmes aujourd'hui sont capables de se transmettre des messages basiques au moyen des téléphones portables. Donc voilà un peu de manière ramassée ce qu'on fait sur le terrain pour un peu porter les solutions basées sur la nature. Mais on ne travaille pas seulement dans un sens, parce que au niveau central, nous travaillons avec les politiques, nous influençons les politiques, nous faisons de telle sorte qu'il y a des pistes de réflexion qui soient ouvertes, n'est-ce pas, pour insérer ces solutions dans les politiques nationales et pour inverser
certaines tendances qui ne sont pas très favorables à ces politiques aussi au niveau national. C'est comme ça que cette année, avec le réseau national NAP, le réseau global NAP, nous avons intervenu et nous étions même partie prenante ou bien actrice même de l'étude qui a intégré le genre dans le NAP au Tchad pour essayer de voir comment ouvrir le chemin pour faire du genre une vraie solution pour les projets d'adaptation au Tchad ou des projets de lutte contre la désertification ou de la préservation de la biodiversité. Parce que le tout se combine et devient un véritable boulot d'étranglement pour la question de l'humanité tout entière. Merci. Wow. Thank you very much for that answer. And I love the way that you focused on education because definitely it's a gap. So I was impressed with the organic literacy program, wherein it's the children and the mothers creating a legacy for their future generation. So that's really amazing. And you did mention at the national level. So we started by concrete measures to set up at the community level to develop gender responsive nature-based actions. We'll now explore it at a country level on how to improve land restoration and how we can have an impact on gender equality and gender-based discrimination. So I'm going to start with you, Madam Sumaya. What strategies and best practices are implemented to promote gender equality and eliminate gender-based discrimination for addressing land degradation neutrality issues at a national level? Thank you so much. I'm glad today to be here and share my experience and best practices at national level and from my own experience as well through the civil society organization. So we all know that women play a major role in land degradation and other and the crops, forestry, water access. But still they are facing a lot of challenges, especially the rural women. To resolve these kind of challenges, we need projects to be implemented, and projects need to be implemented, especially in those hidden and rural areas in our countries. I would like to highlight one of the best practices and examples in my country, in an area, rural area, called El Break in Gasrin government. Personally, as a Tunisian, I wasn't even aware that this area exists, and this is one of the major problems that any citizen can lack as information. And so this region got the opportunity to get funds from donors to implement a project that enhance capacities of indigenous women and to resolve a major problem, which is access to water, because women can help families and is the major they are playing a major role at family levels. So this project is called Break Catherine Initiatives, and they are having two headaches: drought and desertification. And they are also have three characteristics, which are the fragile ecosystem baselines, years of marginalization by national authorities, and limited support by development partners. So when the funds came to this region, specific region, they could help these women to enhance their capacities, to build their capacities, and also help them implement their projects by giving them funds to finance their projects. And also they could even, among the results that they had, the construction of 5 underground water reservoirs, which saved their lives, saved the families, and help them overcome all the problems related to water access. Also providing energy efficient cooking stoves
another and another beneficiary. So if I would like also to share another case studies from my own experience. As North Africa representative of Africa Youth Advisory Board of Disaster Risk Reduction of the African Union, I had the chance to work with UNESCO side by side with another colleague to develop an application, a mobile application, which helped to enhance women and youth capacities toward the disaster risk reduction and called NoDRR. Because we all know that data is important nowadays, and together with the technology, help the decision makers implement their decisions and projects on the ground. So through this one example of the application, mobile application, women and youth and any other person can use this application to be prepared before, during, and after the disasters. So it's very important nowadays to have these tools, I mean, funds, data, and technologies. Thank you. Thank you very much for that answer. And it's very interesting that emergency preparedness is being put into action, especially for women. And I feel like that's a new concept, not only in Tunisia, especially with many African countries facing, disasters right now. I come from Sierra Leone, and we've had some predicted. If this was something in place, I'm sure it could have saved thousands of lives or hundreds of lives. So it is a necessity. So we're moving to Madam Esgi online. So innovative country-led approaches can provide stepping stones towards gender transformative change. Which strategies can be set up to improve women's climate leadership, according to you? Thank you. Thank you so much for having me. And it's great to hear all these other talks. And there are very common themes that I also would like to touch upon during my presentation. So at the Climate Investment Funds, gender equality is a core focus, and we support low carbon transformational change for both men and women. I just want to focus today on a particular mechanism that we have, which is called dedicated grant mechanism. This is a locally led climate finance delivery mechanism. So it delivers finance directly to communities who are particularly indigenous and local communities who are at the front lines of climate change for sustainable forest management. So DGM has through provision of grants, it aims to develop the capacity of indigenous and local communities to implement sub-projects of their choice, and also build their capacity to enable them to participate in REDD+ dialogue and policies. Within the DGM, so this generally in the existing research, community-led initiatives are often, right now, there's an increasing emphasis on these type of initiatives to address impacts of climate change and build resilience of communities. But oftentimes, if those community-led approaches are not designed in a gender-responsive and socially inclusive manner, what they can do is they can exacerbate existing gender inequalities in the context that they are operating in. So DGM is a unique experience in that sense, because it has been designed, those country projects, it's operating, I mean, it's operating right now around 12 countries, channeling a total of 80 million climate finance and impacting the livelihoods of over 200,000 people. So DGM projects in each country has been designed in a gender responsive manner. And each country use different approaches to ensure that indigenous and local women benefit from the grants provided under the DGM project, as well as capacity building training.
We saw different innovative approaches, and as other speakers mentioned, women's participation in sustainable forest management they face several barriers due to historical, social, and political contexts. One of the main structural barriers, for instance, is land tenure security. So when we recently carried out a research that looked at all these DGM projects and their achievements on gender equality. And in that particular study, we found that every country used different mechanisms. For instance, in one country, the women's land tenure security was a major challenge, and the project, in order to provide women livelihood support, projects kind of implemented different strategies that will not be prevented due to women's limited access to land tenure. In other countries, we saw use of quotas, use of scoring criteria in the selection of sub-projects to ensure that women actually benefit from those sub-projects. We saw very creative outreach mechanisms, for instance, in the case of Mexico, to ensure that women apply to these sub-grants and also build their capacity so that their applications can be successful and they receive those funds which support their economic opportunities as well as livelihoods. I just want to focus here on particularly women's what DGM contributed in terms of women's leadership and effective participation. So as other speakers mentioned, Indigenous women, Indigenous and local women, often we talk about their vulnerabilities, and they are in certain cases, they are they face triple discrimination due to being women, due to being Indigenous and local women, and there are, they often have worse development outcomes. So the vulnerabilities of Indigenous and local women are often emphasized. But equally important is their potential to be agents of change for climate action. And one of the speakers mentioned Indigenous and local women's traditional knowledges and practices, which they pass from one generation to another. And essentially, through using their own traditional knowledge and practices, Indigenous and local women have been building the resilience of their communities to climate change. So they are not in the sense that, they are equal partners. They should be seen as equal partners in the fight against climate change overall. So DGM realized also women's potential to be agents of change. And DGM particularly supported women's effective participation and leadership in its governance mechanisms. So DGM has a global governing body, which is called Global Steering Committee, and then national level governing bodies called National Steering Committee. In those mechanisms, those governing mechanisms, DGM projects use strategies such as allocating a particular number of seats for women, and then providing training to women, encouraging women to apply for these and become members of national steering committees. And these national governing mechanism is important because it essentially shapes where the sub-project financing is going to go for that particular DGM project. So in the case of DGM, it was very interesting to look at the journeys of leadership for Indigenous and local women. Although they are important agents of change, although they have been building the resilience of their communities, when we looked at all these different projects, we saw that different groups of women have different journeys to leadership. For instance, in the context of Ghana, we saw that migrant women, they were facing different barriers than native women in terms of accessing to leadership opportunities. Moreover, it's not also, the accessing leadership opportunities is just one part of the entire journey. When women sit in those national governing bodies, their ability to influence decisions are also influenced by their kind of self-confidence, their ability to speak up. So when we look at all these different journeys of women, we saw that they need targeted and tailored support mechanisms in order to effectively participate and influence decisions that are affecting their lives and their communities. So overall, in the case of DGM,
when we looked at this entire portfolio, we also saw that DGM, through building the capacity of women, through providing them economic opportunities, improving their skills, and more importantly, improving their effective leadership and participation in decision-making, DGM contributed to shifts particularly at the local level in terms of gender norms. For instance, when in the case of Ghana, our project showed that our study showed that the project actually shifted notions around women's effective participation in public spaces, their ability to influence decisions at the household and community level. So although these are projects that have a short lifespan, through these kind of innovative and country-based mechanisms, it was able to make those changes that will kind of have a lasting impact going beyond the project cycle. So at the Climate Investment Funds, we really believe the importance of women's climate leadership, and this particularly in the context of nature-based solutions. And drawing on our experience with DGM, this dedicated grant mechanism to support sustainable forest management, we are planning to further include these kind of dedicated grant mechanisms in our new programs on nature and landscapes. In the sense, we are also improving our engagement with Indigenous and local women, building on the previous study we did on understanding their local knowledges and practices. But I think the key message is without really, we need to recognize the huge potential of Indigenous and local women to be effective leaders of nature-based solutions and engage with them in a sense as kind of partners in designing and implementing nature-based solutions, drawing on their inherent traditional knowledge and practices. I will just stop there, but yeah, happy to elaborate further. Thank you very much for that elaborate answer. And it all cuts back to, you know, general inclusivity, like you mentioned. The solutions have to be targeted and tailored to mechanisms that fit all kinds of women, like women in rural communities. Indigenous women require different solutions than those in urban areas or those with access to funds or literacy. So one thing I'm getting from all of your answers is that some of these models are working, some of these mechanisms are successful. So how can we get more funds to replicate more models like this so that we can impact more women around the world to be able to, you know, make positive impact when it comes to the issue of gender and change. So I'm going to pose a general question to everyone on the panelists. And the question is, in the current context of climate change and recurring ecological and economic crisis, how can gender responsive and nature-based solutions make a difference? I'm going to start with Madame Fatou. Je vous remercie vraiment. Vous savez, nous l'avons dit tout à l'heure, on a fait un peu d'horizon par rapport à ça. Et le constat est que les femmes subissent particulièrement les effets de la sécheresse, de la dégradation des terres. Leur faible statut quand même social, mais également leur manque de protection font qu'elles sont en première ligne face aux effets néfastes du changement climatique. Donc, il est opportun de les venir en appui. Si elles sont plus touchées, parce que si elles sont plus touchées, elles ont les moyens de leur politique. Elles sont capables d'aller de l'avant. On a montré des exemples battants aujourd'hui par rapport à des femmes de développement au pays, au Sénégal, mais également partout. Au Rwanda, c'était pareil. Donc, il faut les appuyer, il faut des renforcements de capacité. Il faut faire quelque chose. Il faut mettre un terme aux disparités entre hommes et femmes. Je crois que c'est une condition sine qua non. Et par rapport aux exemples que j'ai montrés, cela prouve qu'entre la détérioration de l'environnement et la pauvreté, il y a un lien. Donc, je pense que pour combattre la pauvreté, il faut passer par ça, le développement durable. Combattre la pauvreté et ne pas passer par ça, je crois que ce n'est pas possible. Obtenir des résultats, une stratégie digne de son nom par rapport au développement durable
il faudrait auparavant combattre la pauvreté. Et l'émancipation des pauvres, là je parle en connaissance de cause, dont la plupart sont des femmes, et particulièrement des femmes du monde rural. C'est-à-dire, c'est un phénomène nécessaire pour toute stratégie de développement de l'environnement. Je crois que c'est un lien qui est là, qui est bien établi, et il faut en prendre compte, véritablement juguler cette tendance à la dégradation de l'environnement, juguler cette tendance quand même à la souffrance des femmes, car elles souffrent énormément dans les zones rurales et n'ont pas accès aux terres, nous l'avons montré tout à l'heure. Dans les prises de décision, elles ne sont pas en avant, elles sont peut-être derrière, malgré les diplômes, malgré le dynamisme, l'engagement, et ça, il est temps de remédier. Thank you very much. I'm going to pass on the question to Madam Colette as well. I will repeat it one more time. In the current context of climate change and recurring ecological and economic crisis, how can gender-responsive and nature-based solutions make a difference? C'est ouvert? Oui. Nous avons eu la grâce de vivre une histoire très significative pendant la pandémie de Covid-19. Vous savez, du jour au lendemain, toutes les frontières étaient fermées. D'une ville à une autre, pas de circulation, pas de transport. Les accès au marché sont bloqués. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes-là que nous avons encadrées en alphabétisation écologique ont donc donné à envoyer leur production, leurs produits transformés parce que elles sont dans leur champ, elles sont encore des gardiennes de la pollinisation parce que ces femmes font très attention aux plantes, comment on appelle, mellifères, hein, qui donnent du miel. Donc, généralement, les ruches sont posées dans leur champ. Donc, ces femmes, ce sont elles qui vendent aussi du miel. Ce sont ces femmes qui vendent des produits transformés de karité, donc les beurres de karité, l'huile de ricin. Et comme elles n'ont plus accès au marché, elles ont demandé si elles peuvent nous faire parvenir leur production à la capitale qui est N'Djamena. Et nous avons accepté de rendre service à nos partenaires locaux. Donc, puisque les marchandises peuvent se déplacer d'une ville à une autre, elles ont envoyé ces productions. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de toucher des réseaux informels des autres organisations pour vendre ces marchandises et on s'est dit, mais comme le transfert par téléphonie mobile, bon, chez nous on appelle Airtel Money, il y en a partout, existe, on a transféré leur argent et du coup, c'est devenu un réseau de commerce, mais fondé sur la nature, parce qu'il n'y a pas de déplacement par véhicule pour polluer, voilà, le transport et tout ça. Les femmes sont capables de continuer à faire leur transformation de produits. Nous, on est capable d'utiliser les moyens de technologie pour transférer leur argent. Et on a vu cette combinaison, mais on a dit, mais ça vient d'elles. Elles sont des solutions. Tout ce que nous pouvons faire en ce moment, c'est-à-dire porter leur voix dans des tribunes comme les vôtres, et puis essayer d'attirer l'attention pour que ces solutions soient des vraies solutions sur le plan national, mais pourquoi pas sur le plan régional, je ne sais pas, sous-régional. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut marcher. Et aujourd'hui, à N'Djamena, au Tchad, mon pays, il y a un regain des produits naturels. Je ne sais pas qui ne peut pas connaître, nous l'appelons chia, mais c'est l'artémisia. Personne ne peut ignorer maintenant cette plante. Et naturellement ou traditionnellement, ce sont les femmes qui cultivent ça et tout ça. Mais on peut dire que c'est le bénéfice de cette crise, hein, parce que toute crise a un côté positif. Donc, il y a un regain pas possible des solutions basées sur la nature. Et c'est une opportunité pour nous qui voulons lutter pour la gestion durable des terres, pour profiter, essayer de mettre à échelle toutes ces petites solutions portées
qui ont réussi pendant les moments les plus durs. Donc, voilà un peu quelques pistes de réflexion que je peux apporter. Merci. That's really amazing. It's like killing so many birds with one stone, because not only are you creating like a sustainable business model for the women, you're also contributing to the local economy while empowering these women. So that's really amazing. I'm going to ask you the same question, Sumaya. Do you want me to go over it? Thank you so much. I want to start answering this question with an example, a practical example implemented in one of in the city that I'm living actually, through my local organization, Arab Africa Council for Sustainable Development. And one of the things that we wanted to implement just to achieve the sustainable development goals is to train 25 young people to implement their own projects on the ground. 20 out of 25 are women, young women. And the project was funded by UNDP of Tunisia. And we were happy just to work for a few months together, 6 months, to start from the scratch, train these young people, theoretical and then practical. We connected them with donors. We connected them with institutions. We teach them how to implement their projects. And we put out of the 20 young people, women, we had like 15 who has actually their own projects running right now. We all know that nature-based solutions and women responsible are deeply connected in many ways. Women, youth, and people with disabilities are not affected the same way. So we need to remember how to create tools and initiatives, projects to be implemented according to their realities, according to their challenges they are facing. So today we need, in order to achieve, to implement projects, to give them funds to implement their projects, their own projects, and also to help them with the technology. Technology today is very, very important for them to run their own projects. We need that as well. So it's important to improve processes and to implement the implementation budget allocation to better integrate gender towards land restoration outcomes. Thank you for that answer. And you touched on something, as we said earlier, which was targeting and tailoring mechanisms for specific women. So I'm also going to pose this question to her. Thank you, colleagues. I think, in a sense, our experience also is very similar to what other panelists mentioned. But just looking at it from, for instance, what development partners can do, right? In the case of this study where we looked at this dedicated grant mechanism, we, for instance, saw the importance of having a gender strategy early on during the project design, and this is something also during the opening remarks it was also mentioned. Another important thing was including dedicated targets and indicators that are going to show the progress achieved on the kind of gender activities included in those projects. So these are like some suggestions for development partners. But I think more importantly, for nature-based solutions, gender responsive nature-based solutions, we really need to take into account the concept of intersectionality. When we talk about women, sometimes there's a tendency to think about women as a homogeneous group, all women facing similar challenges, which is not the case. And in the case of DGM,
when we look at all these different countries, we saw how particular groups of women were experiencing multiple disadvantages. Therefore, they needed tailored support that will enable them to overcome these disadvantages and equally participate and benefit from project activities. So in a sense, we need to take into account these varied and nuanced experiences of different women and take into their particular needs into consideration. Other than that, we really believe the importance of, for instance, when a project operates in a country where you have these sticky gender norms, restrictive gender norms, right? In order to make a change through a project, you need to also engage with men. You need to engage with men. You need to bring them on board. You need to also ensure that the project, because when those ingrained norms are challenged, you will have then issues around social cohesion, right? Risks around gender-based violence. So those type of mechanisms, safeguard mechanisms, should be also in place. And we also need to recognize that the change these projects can have, it's a long-term process. And therefore, what is important is to conceptualize that project within the particular country context and how it is contributing and, in a sense, providing a building block for these gender gaps to close and create a long-term systemic change. And in the case of DGM, that's what we saw. DGM projects did not all of a sudden change all these gender norms, right? It created some stepping stones by shifting the perceptions around women's leadership, by shifting the perceptions about women's participation in decision making. And these are not only perceptions of men, perceptions of women themselves, because prior to the project, they also had self-doubts about raising their voices and making those contributions, engaging in those economic opportunities, applying for these project funding windows. So we need to kind of, I think, also ensure that all these different initiatives, there's a synergy between them. So when they operate in a particular country, through the totality of these interventions in a kind of a long-term process, they all contribute for that country to kind of move towards more gender equality. So I will say then lastly that collaboration between different actors and between different interventions is also very important. Thank you very much for that answer. I think it's very important that we identify what part we're lacking in each sector, and like you said, come together, merge it, and see how best we can work as a community to amplify our voices. So thank you very much for being on this panel. We're going to ask the audience if they have any questions. Okay. Thank you very much. Merci. Je voudrais vraiment remercier les membres du panel d'avoir partagé cette expérience avec nous. Effectivement, les sujets sur le genre, on en parle beaucoup, on en parle longuement et on ne voit pas effectivement les résultats très là. Donc, c'est souvent vraiment bien d'avoir les expériences qui viennent du terrain. Et moi, je suis curieuse, on en a un peu parlé au départ là, surtout avec les défis que nous avons identifiés sur la gestion durable, que ce soit des forêts, des terres, ou bien même des aires protégées, avec les défis que les femmes ont souvent, surtout le droit d'accès à la terre, le droit d'accès aux ressources naturelles et autres. Je crois qu'on en a parlé comme problème, mais je suis juste curieuse de voir votre expérience, surtout c'est Madame Fatou et peut-être Madame Soumaya du Tchad, parce que je suppose que nous avons vraiment ces problèmes. Et une chose que je pense qui est aussi importante, peut-être que sur lequel je pense que nous devons continuer à mettre l'emphase, c'est aussi comment affecter les cadres qui existent
au niveau du cadre institutionnel des pays, au niveau du cadre légal des pays. Et nous avons beaucoup parlé des stratégies et des actions, comment les actions que nous sommes en train d'entreprendre, mais pour assurer vraiment la durabilité des actions que nous allons mettre en œuvre, il est aussi important de voir ce qui est en train d'être fait au niveau de peut-être la mise à jour de ces cadres existants. Et je me demande bien si peut-être au niveau de la Tunisie, avec le travail que vous faites au niveau national, il y a des avancées, que ce soit la Tunisie, le Sénégal ou le Tchad, il y a des avancées par rapport à certaines actions ou bien au niveau du cadre légal. Est-ce qu'il y a des lois ou bien même dans la loi qui concerne les ressources naturelles, que ce soit la loi sur l'environnement, le changement climatique pour les pays qui en ont d'autres, est-ce qu'il y a des clauses spécifiques qui vont permettre l'égalité des femmes dans la gestion des ressources naturelles? Est-ce que c'est l'aspect genre est effectivement pris en compte dans ces lois-là? Sinon, est-ce que vous avez déjà l'expérience dans des actions peut-être que vous avez eu à mener? Il y a des pays dont ce travail est en cours, mais j'avoue qu'avec les discussions que j'ai eues avec certains pays, c'est vraiment un travail qui prend du temps et qui a besoin du partage d'expérience avec d'autres partenaires ou bien d'autres personnes qui travaillent dans le domaine. Donc, c'est juste pour avoir encore beaucoup plus d'informations sur vos expériences par rapport à ça et aussi vraiment pour vous féliciter pour le travail que vous faites. Merci. Je vous remercie, madame. Effectivement, les expériences que j'ai énumérées tout à l'heure ont été vécues sur le terrain. Et ce sont des femmes quand même qui ont été au devant de la scène. Elles ont réussi à gérer l'autosuffisance alimentaire tout en préservant notre environnement. Donc, c'est des exemples qui sont une réalité, qui sont passés au milieu à Toubacouta. Et l'autre exemple, c'était à Matam, et il y en a beaucoup d'autres. Au Rwanda et vraiment. Maintenant, par rapport au Sénégal a une stratégie pour l'équité et l'égalité des genres. Effectivement, nous disposons de ça. Et je parle sous le contrôle de Sali qui est là. Et c'est valable jusqu'en 2026, je crois. Réaliser l'équité entre les hommes et les femmes dans les domaines du secteur différents. Une stratégie qui est mise en place, qui est déroulée par le ministère de la Femme à travers la directrice de la Femme. Elle existe réellement, c'est une réalité. Et puis là, on n'a pas trop, peut-être au niveau de la zone rurale. Mais par rapport on le disait, il y a un ministre qui disait, mais qu'est-ce que vous voulez? Ici, à travail égal, salaire égal. Par exemple, une femme qui a les mêmes diplômes qu'un homme, quand même, est dans les mêmes dispositions. Mais par exemple, au niveau de la zone rurale, le problème de manque, les femmes n'ont pas accès à la cela devait être approfondi jusqu'au niveau rural. C'est là où elles souffrent véritablement. Les femmes du monde rural sont dans une situation de précarité extraordinaire. Et elles sont malgré tout debout pour faire face à la préservation de la terre. Mais quand même, c'est une loi qui est applicable dans notre pays. Il n'y a pas de problème. La parité, déjà, nous sommes à l'orée des élections législatives. Il y a des listes qui ont été rejetées tout simplement parce que la parité n'a pas été appliquée. Donc, nous en tenons effectivement compte. C'est une réalité quand même chez nous. Thank you. I think Madam Khaled was also asked, but we will wait for the next question. Okay, thank you so much. My name is Innocent Antoine Witi. I'm the Executive Director of Youth Initiative for Land in Africa. So our challenge is defend and promote the youth, land rights, and women. So my question is, first of all, the contribution, and after that, I will ask one question. The first, when we look at correctly, we see that the gender, it puts youth question in that agenda. So now we need to separate, have the youth and have the gender, because it's really important, because the youth represent more than 70% of African population. So we need to take this firstly.
And also, I want to ask, I want to contribute. Tunisia is one of country in Arab region, so it's really important. After the second land conference in Arab region, we see that 72% of young people don't have access to land information. So it's really good challenge to those who are developing the projects in this area to take these accounts and increase the action on information and training. It's really important. And I want to ask, what is the real action that you are engaged the young people in your region? Because when I look at, you are talking about men, women. That is my question. Thank you so much. Okay, I'll pass this on to Madame Colette. Merci beaucoup. Merci pour votre intérêt à ce sujet. Je voudrais renforcer que le défi de l'accès à la terre est un vrai défi. On s'y confronte chaque jour. Et ce que nous faisons dans nos communautés, c'est que là où il y a des véritables problèmes, on traite avec les leaders locaux et on fait des conventions locales d'octroi des terrains aux femmes pour mener leurs activités. Vous savez, le droit conventionnel donne le droit à la femme d'acheter un terrain, mais ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent acheter les terrains, les terres, et surtout celles qui sont en milieu rural. Le Coran est tellement mal interprété et non appliqué parce que l'histoire de donner, je me rappelle plus, c'est un tiers de l'héritage à la femme ne s'applique pas pratiquement dans nos communautés, celles qui sont à dominante musulmane, tout simplement parce que les normes sociales sont tellement fortes et cruelles. La femme, quand elle se marie, on dit qu'elle est étrangère, qu'elle risque d'amener les biens chez les autres personnes. Donc, sa terre succédée est laissée à l'exploitation de ses frères, ses cousins ou les oncles qui sont dans son village. Une fois divorcée, elle peut revenir et exploiter sa terre. Là-bas, chez son mari, voilà, elle est aussi étrangère parce que la terre appartient à la famille de là-bas. Donc, c'est une étrangère éternelle. C'est un vrai problème. On doit confronter ces mœurs et ce n'est pas du jour au lendemain. On est là en train de vouloir réviser la stratégie foncière au Tchad. Déjà, on ne sait pas comment on peut inverser les choses pour que ça soit en faveur des femmes, mais les petites actions se font. Ces petites actions qui se font, déjà, notre première CDN en 2015 avait dit que la mise en œuvre de notre CDN devrait être fondée sur les droits humains de base. Et c'est une porte d'entrée pour gérer ces problèmes, pour essayer de faire avancer ces problèmes. La deuxième CDN qui vient d'être réactualisée en octobre 2021, elle intègre le genre parce que dans le NAP, on a essayé de faire des pistes de réflexion de l'intégration du genre dans le plan national d'action. Et on avait dit qu'une des pistes pour mettre en œuvre les projets de gestion durable des terres ou d'adaptation au changement climatique ou de l'atténuation, parce que les projets d'agriculture sont des projets de co-bénéfice, c'est de travailler avec les organisations qui font peut-être le genre et développement sans l'adaptation ou la gestion durable en changement climatique, de mettre les deux ensemble et de les utiliser comme des portes d'entrée pour la mise en œuvre des plans nationaux d'adaptation au Tchad. Donc voilà des essais, on ne les a pas mesurés, on ne sait pas comment ça va se passer, c'est des inconnus, mais ces pistes sont là et on essaye vraiment de les intégrer. La question concernant les jeunes est posée à la Tunisie. Moi, je m'appelle Colette, c'est le nom de la dame de la Tunisie que vous avez prononcé avant. Et donc, en fait,
les jeunes, les femmes, on les traite différemment. C'est vrai que c'est tous deux des gens peut-être exclus de la société, mais des problèmes très différents. Mais quand on aborde les jeunes filles sont majoritaires que les jeunes garçons. Ça veut dire que cette question de genre vous rattrape partout, que ce soit au niveau des jeunes ou que ce soit au niveau des adultes. Le problème des femmes est tellement intense finalement. Donc, voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau. D'accord, je vais vous reprendre en français. En fait, en Tunisie, depuis l'indépendance, on a des lois et des articles bien définis, déterminés pour protéger les droits de la femme et surtout les droits de la femme à l'accès à la terre et à l'eau. Et surtout après la révolution et surtout en 2014, il y a des autres articles pour assurer qu'il y a une inégalité entre les femmes et l'homme quant à l'accès à la terre. Donc voilà, mais on sait tous qu'il y a des lois, soit en Tunisie, soit dans les autres pays. Mais le problème, c'est au niveau de l'application et l'implémentation de ces lois. Donc maintenant, c'est le rôle des jeunes, la société civile vient à ce stade-là pour assurer et pour encourager le gouvernement à implémenter ces lois sur le terrain. I'm going to take the question of the woman in the middle and then one more question here. OK. Merci beaucoup. Je voulais tout d'abord féliciter les panélistes de brillante intervention, surtout ma sœur Fatou. Donc, nous sommes tous du Sénégal. Donc, ce qu'elle a dit, c'est très important et c'est intéressant. Et je ne fais que peut-être consolider ce qu'elle a dit. Donc, il y a beaucoup d'expérience au niveau du Sénégal, mais on a toujours les mêmes défis, comme tous les pays. La question de la sécurité foncière pour les femmes, la question du renforcement de capacité, la question de l'accès aux instances de gouvernance des ressources et la question aussi des financements adaptés aux femmes pour l'adaptation et pour l'amélioration des moyens de subsistance. Donc, c'est les mêmes défis partout, malgré tous les dispositifs qui ont été développés par les pays, que ce soit des stratégies, la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, donc elle en a parlé. Il y a aussi la CDN où on a un plan d'action genre-climat. Donc, il y a tous les dispositifs et toutes les lois, mais il y a aussi les questions culturelles, comme elle l'a abordé tout à l'heure. Il y a beaucoup de questions culturelles qui prennent par rapport à l'accès à la terre et par rapport, en fait, je dirais, c'est les questions culturelles, mais c'est surtout les rôles sociaux, donc entre les femmes et les hommes. Donc, ça pose beaucoup de problèmes par rapport à la résolution des problèmes. Mais il y a l'État qui s'implique, mais il y a aussi la société civile qui s'implique. Donc, il y a beaucoup de programmes de la société civile qui travaillent sur le plaidoyer pour l'accès et la sécurisation des terres des femmes, pour l'accès aux ressources, etc. Donc, il y a beaucoup d'activités qui sont développées. Souvent, le cadre légal, il n'y a pas de problème. Comme elle le disait tout à l'heure, c'est un problème d'application. Et l'application, ceux qui prennent ça, c'est la culture, c'est la religion, donc de mauvaises interprétations. Mais souvent aussi, quand on fait des activités de plaidoyer, ça marche. Parce qu'on a conduit une activité de plaidoyer au niveau de la zone de Taïkondiaï, qui est une zone minière où il y a la concurrence pour l'accès à la terre. Mais quand on a parlé aux chefs de ménage, aux familles, et ils n'hésitaient pas à affecter des parcelles à leurs filles. Donc, pour dire la jeunesse est prise en compte. Et à leurs femmes. Là, aux femmes, c'est plus. Il y a beaucoup de problèmes parce qu'ils disent elles viennent d'ailleurs, elles peuvent repartir ailleurs. Mais avec leurs filles, ça marche mieux. Donc, il y a tout ce travail, mais c'est des travaux, c'est un travail de fond. Ce n'est pas un travail petit qu'on va faire en une journée et partir, mais c'est un travail construit sur des années. Donc, pour voir vraiment, pour avoir le résultat. Donc, d'où la nécessité d'avoir les moyens aussi pour le faire. Souvent, on a de petits fonds, donc qui ne peuvent pas, 1 million, 2 millions, 3 millions, qui ne peuvent pas régler le problème. Mais on a besoin de beaucoup plus de ressources, surtout au niveau de la société civile, pour faire des activités de fonds
sur le temps et avoir des résultats vraiment tangibles. C'est ça que je voulais ajouter pour renforcer encore ce qu'a dit Fatou, qui est très important, surtout par rapport aux exemples qu'elle a montrés. Merci beaucoup. We're going to take the final question. It should be the guy in pink. He was first. Bonsoir, je suis Traoré Mamadou, je suis journaliste. Ma question est relative à tout ce qu'on vient de dire. On voit qu'il y a des défis financiers, il y a des défis structurels, il y a des défis juridiques. Il y a tellement de défis que finalement, je me suis demandé, mais parlant d'intégration du genre dans une approche de changement climatique, d'adaptation et tout ça, est-ce qu'on peut être optimiste face à tous ces défis-là qui sont bien d'être développés, surtout que les projets aujourd'hui qui sont cités, qui donnent satisfaction, sont vraiment des projets qui sont dans des endroits vraiment localisés et qui ne sont pas à l'échelle. Comment est-ce que vraiment on peut espérer et dire qu'on peut être optimiste au sortir de cette porte? Merci. Yeah, is Madam SD online? Because she was talking about the investment fund. I think she'll be the perfect person to answer this question. Yeah, sure. Yeah, I think your question is a great one. There are all these structural challenges in terms of ensuring gender responsive climate action. But, you know, as I have been mentioning throughout my speech, there is also enormous opportunity and potential as well. For instance, we know that women are heavily engaged in agriculture. If we want to shift towards sustainable agriculture practices, not engaging with women is not going to bring us there. So in order to achieve our climate goals, we need to engage with women. So, despite these challenges, maybe when we emphasize those challenges too much, the picture looks very grim. But I think I'm an optimist. I think the picture is not that grim. It's just, and we know that climate action in different areas, be it resilience, adaptation, mitigation, there is a recognition that women are critical players. Not only for achieving, these projects are not only engaging with women to achieve gender equality outcomes, but they very well know that they have to engage with women in order to deliver their own project objectives. So I think there's a very clear case, but I agree for particularly nature-based solutions. Some of these structural barriers and, access to land ownership and, land tenure security in general is a very important one for projects to address, but it cannot be only addressed at the project level. As other speakers also mentioned, and there was a question, how those interventions are having an effect on the national policies and strategies, be it sectoral strategies. It's a very important question. And in our study, when we look at all these DGM projects, that was the area that was the weakest. What was the impact of all these projects on national policies and sectoral strategies? That's where we saw that the impact was the weakest. In order to have that impact, I think the policy level impact, there are other things that we need to focus on. For instance, we need to focus on building the institutional capacity on gender equality, engaging with those sectoral ministries, and also kind of integrating gender equality within climate strategies, including gender equality in national budgeting practices or budgeting practices for climate change. And when we look at, for instance, gender responsive budgeting, we saw that when those civil society organizations were engaged, and they created an enabling environment for engaging with institutional actors on gender equality, then those
policies and plans integrated more and more gender. And this was also kind of achieved through training those public sector employees on gender equality. So there's a lot of capacity building, a lot of coalition building that needs to happen in order for us to have those policy level changes. But this is where we want to go, right? We want to influence those policies because those policies will enable systemic change in the long term on gender equality. So yeah, overall, I think the picture is optimistic, and I just want to also mention some of our results because there was a question about, what are the results achieved. For instance, in our DGM projects in Ghana, we received the sub-project financing we provided under this DGM project. 42% of individual grant recipients were women. 34% of them were migrant women. In Mexico, we provided a kind of under a social inclusion window. We again provided grants for economic and livelihood initiatives. 85% of those initiatives were led by women. So, I mean, in terms of the results, we have a lot of results, and I'm happy to also copy in the chat our report link. We just need to build on these results, build on these good practices, and take them to the next level. And at the Climate Investment Funds, we are actually moving into a much more ambitious phase of gender mainstreaming. So previously, it was more about gender mainstreaming in general, including gender in a way that women will have equal access to services and other individual level benefits that projects offer. But now, since 2001, we moved to a much more ambitious gender action plan. So now we are focusing on how can we create this systemic change on gender equality? How can we address those underlying drivers of gender equality and shift those restrictive gender norms, influence those policies? And for instance, under this new direction, we have a specific focus on women's climate leadership. And we are building on this DGM experience, understand the lessons learned from DGM, and look forward to how kind of creating a guidance and roadmap on how at the institutional level we can ensure that women are leaders, women are represented, because we believe when you have women represented at those institutional decision-making structures, then you will have more gender responsive institutional decisions and policies. So that's the direction we are heading, and I'm also optimistic for that direction. Thank you. Thank you. So we're going to take our final question. Le micro. Je me présente, je suis Madame Kouyaté Goundé Sissoko et je suis la présidente du réseau des femmes pour les droits environnementaux au Mali, REFED Mali. Je remercie vraiment les panélistes pour la qualité des interventions. Dommage que j'ai manqué certaines interventions, mais je coïncidais quand même avec l'intervention de Madame Colette pour dire que les réalités seraient au niveau des chartes par rapport à la question foncière sont à peu près les mêmes choses que le Mali. Ce que je voudrais dire par rapport à vraiment la question des solutions basées sur la nature, en ce qui concerne l'égalité et l'équité du genre, c'est de dire que c'est très important que nous puissions mettre l'accent sur l'identification des solutions que les communautés elles-mêmes ont sous la main. Très souvent, ces communautés ont des solutions qui sont basées sur la nature, mais elles ne parviennent pas à prendre conscience que c'est une solution réelle pour vraiment prendre en compte la question de l'égalité des genres. Je prends l'exemple d'un projet que nous avons initié avec le CARI, c'est sur le vétiver dans les zones d'orpaillage dans une commune du Mali. Le vétiver, c'est une espèce végétale qui permet vraiment
de prendre en compte la question de dégradation des terres. Et cette espèce est vraiment visible dans la commune dont nous avons intervenu, mais les femmes ne savaient pas que ça pouvait servir à cette question de dégradation, que c'était une solution. Il a fallu avec le projet qu'elles prennent conscience de cela. Donc, nous devons vraiment agir sur cet aspect d'identification des solutions au niveau communal et aussi l'approche multi-acteurs, parce que la question de genre se pose toujours quand les jeunes voient qu'on parle seulement des femmes, alors que les jeunes sont à côté. Donc, c'est très important dans la mise en œuvre de nos projets de prendre l'approche vraiment multi-acteurs et territoriale, et pour finir par une mise en œuvre au niveau, mettre en échelle dans d'autres communes, comme l'a souligné M. Traoré tout à l'heure. Donc, c'est ce que je voulais dire pour compléter vraiment toutes les interventions qui ont été très enrichissantes pour nous. Merci beaucoup. Thank you very much to you too. So we've ended the panel and we're about to have our closing remarks, 45 seconds each from our panelists. But I just want to say it's been an honor being a moderator, because this event has provided the opportunity to emphasize the need for creating a supportive, enabling environment at national level to implement at best gender responsive and transformative actions to foster land degradation neutrality actions. All the panelists have spoken from their personal experiences and projects that they have carried out that have been successful. They've identified the loopholes and what is needed to scale this project at not only community level, but also at national level. And one thing cuts across, which is intersectionality. When you are working for women, you have to ensure that you represent the voice of every woman in every sector, in every part of a specific country. So coming from Sierra Leone, I am learning a lot, and I can clearly see that Chad, Senegal, and Tunisia are undertaking numerous effective projects. And I hope that one day, when I'm in a much more, higher capacity, I will be able to also implement this, because it's not just about listening and learning. It's also ensuring that, look, this is something that worked, even though project needs to be tailored to different people. But this might be something that could work in Sierra Leone. For example, the One Baby, One Plant project. There's so many communities in Sierra Leone that can benefit from that. So thank you very much for having me as your moderator. And to our panelists, please say your final words of 45 minutes. We'll start with Madam Esgi, who's on screen. Thank you. So I totally agree with you. I think intersectionality is critical, and this also links to the question about youth. How can you talk about, youth without talking about young women? So we need to keep that intersectionality lens whenever we discuss gender equality. My final words, we have those solutions, we have good practices that have been implemented, and I agree with the point about scaling up. Those kind of community level projects and activities, how can we scale them up? How can we influence those national policies and create a more systemic change? So I think for that, we need better data, we need kind of capacity building of those actors that we are engaging with, and we need to bring on board both our gender champions and skeptics, and also shift their perception in order to have that coalition that is necessary to create that long-term systemic change for gender equality. Thank you so much. Thank you for joining us. Madame Colette, you want to say your final word? Merci beaucoup. Merci à toute l'auditoire. Moi, je voudrais tout simplement dire que le genre est à l'intersection de plusieurs défis mondiaux, surtout les défis liés au problème de la Terre, donc la biodiversité, le changement climatique. Tous ces défis font mettre le genre vraiment à l'intersection, et qu'on devrait chercher vraiment à traiter ces problèmes de manière systémique
et non isolés. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait quelque chose pour lutter contre les changements climatiques, on a des faits sur la gestion durable des terres, on a des faits sur la préservation de la biodiversité. Et les femmes sont vraiment, on a vu hein, dans tous les petits projets que nous menons dans nos pays, les femmes sont les gardiennes de la nature et des solutions basées sur la nature. Travailler avec elles, c'est donner ces solutions au monde entier, c'est porter plus haut ces solutions. Ce qui nous reste, c'est vraiment la capitalisation, la mise à l'échelle de ces projets, l'accompagnement financier pour faire de ces projets qui se mettent en œuvre maintenant de manière isolée ou en micro-projet, de devenir macro et de faire tâche d'huile dans le monde et de nous donner des solutions vite faites. Merci encore pour cette tribune. Madam Sinaya. Okay, thank you so much. I would like to highlight and stress on the importance of all of us working together, whether private sector, public sector, donors, civil society organizations, to overcome all the challenges we are facing, especially for women, indigenous women, the rural women, and also the young girls. These four items that we need really to work together. It's data collection, technology, capacity buildings, and also to enhance empower women. So these all cannot be achieved if we don't work all together. It's very important. And also there is something else very important, which is to hear the voice of women, indigenous women, through decision makers. So, and we cannot hear their voices until we go on the ground. We watch them, we work with them. And civil society organizations, they have a major role to play, to be the intermediary, hear their voices and go to the policymakers to present their challenges, their problems to be resolved. So thank you so much for today. Thank you, Madam Fati. Voilà, je vous remercie quand même pour cette étude très intéressante sur les questions liées au genre. Je dis qu'on doit à chaque fois en parler dans le besoin de santé pour faire jouer cette femme dans ce domaine. Je voulais également vous remercier d'avoir bien voulu quand même insister sur ce concept-là. Un bébé, un arbre, c'est effectivement très intéressant. Ça vient du nord du Sénégal et c'est une action qu'il faut pérenniser pourquoi pas à travers l'Afrique et au-delà. Maintenant, là, je vous fais ce qu'il faut retenir d'emblée, c'est qu'aucun pays, aucune communauté, aucune économie ne peut réaliser son potentiel pour relever les défis du XXIe siècle sans la participation pleine, entière des femmes et des hommes, des filles et des garçons sur un même pied d'égalité. Je vous remercie. Thank you. Well, this is the end of our panel. Thank you all for attending.